Okay. Let me start by thanking each one of you. Though nakita na ninyo nining picture, pero padayon lang gihapon mi magpasalamat uban sa ako ang pamilya kay Pastor Hazel o kay Luis sa inyong pagpadala kanamo no dito sa IGSL for our further studies for 2 years. Nahuman na gyud ang usa ka tuig, murag bugat kay no, human na gyud. Usa ka tuig, ingon pa nila, it is all by the grace of God that we are able to surpass the first year. Pero ingon po sa among usa ka professor, yes, you live by grace, but you also live by grades. No? So kinahanglan po ka mo pasa no, para makahuman. At salamat sa Ginoo no, sa inyo yung pag-ampo, pag-support financially kanamo no, na feel gid namo inyong concern sa kanunay, inyong pag-message, pagpangumusta kanamo. Daghan kayong salamat no. From the bottom of our hearts, from my family, we thank you sa inyo hagyod na padayon na pag-uban kanamo sa moang journey. And on August 6, we will go back for our last year sa moang pag-eskwela, and by God willing, next year we'll be mubalik diri no to continue sa tuang mabuluhaton diri sa Tagsi. One of the highlights sa moang pag-eskwela dito mao ning ginatawag namo na ALSI or the Applied Learning Strategic Impact. In IGSL, we are being taught na mao ning ginatawag namo the head, the heart, and the hands. Na kung asa pag tag head, it's all about unsay natun-an nimo in the four corners of the classroom, tanan ng mga theology, leadership, biblical studies, tanan na dito, mahulog na sa head. Pag tag heart, it talks about your inner transformation. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, you will be transformed. No, ang imuhang kinaiya o ang imong panlantaw no, sa buluhaton sa Ginoo. Kaning hands, mo na po ning application part. O part niini mo ning ginatawag namo na applied learning strategic impact. Na kung asa it is a 5-week summer internship, nagigrupo kami sa 8 ka grupo na kung asa will be in a certain church, evangelical church, will help no, sa paghimo sa buluhaton, pagtabang, pag-assist, and by the grace of God, we will make also an impact dito sa community. And our team, na-assign me dito sa Laguna. Dito sa Laguna, from June 13 to July 15, 2024. O ang among partner church mo ang New Testament Baptist Church in Paete, Laguna. No? Kaniya akong mga kauban, kanang naka-light blue, mao na si Coach Gino Lodivise, is a former coach of MPBL, Bicol Oragons, kanang naka-light blue, natangkad sa likod. Kanang naka-dark blue na pod na iyahang katapad nasa ang likod, si Major Daniel Gahid, an military officer. Nag-eskwela pod sa IGSL from Baguio City. Kanang naka-light pink, mao na si Karuna Karan Kaniyapan from India. He's a crew, and also kanang nakaito mabinyog Pinoy na pero taga Nepal na, Nepali, si Pastor Sir Bahadur Gurong from Nepal. No, kanang naka-gray, Pinoy gid na. Anay lain ra, Pinoy gid na siya. Bisaw-saw bali-bali. Ako ra gid lang wa gid na English anang panahona. So amo ang team na assign mi dito sa Laguna. In our stay dito sa Laguna for 5 weeks, natuyok na mo ang 7 ka simbahan. There in Mabitak, Matalatala, Pagsanghan, even in Real, Quezon, Mabato, and Cavite. So unsa man ang gihimo sa Ginoo dito through our partnership. I say partnership kay tungod apil mo no sa ato ang journey sa buluhaton nato dito sa Laguna. We've conducted ang ginatawag nato na evangelistic basketball clinic. Gigamit na mo mong strength paun sa ta maka-penetrate sa community. Na may coach, gigamit na mo to as a tool to communicate, no, ma-involve sa community. But before that, we also incorporate ang pag-share sa pulong sa Ginoo through that basketball clinic. Napo tayo gitawag na house-to-house evangelism. We go from every houses and share the Word of God. Pray and share the Word of God. Mao ni ang ubang mga highlights. Kaning isa, dako ra kayo yung 4SL na gidala, no? So kay siya 4SL. Gidala siya, di mabasahan.
No? Dako kayo siya 4SL na gitawag. Napod tayo mga gihimo na leadership training, discipleship training, and evangelism training using the 4 spiritual laws. No? So, mao nang mga highlights sa itong eskwelahan. Through our partnership, unsay nahimo nato. Unsay nahimo nato. Through that, we are able to share to 345 people. Heard and received our Lord Jesus Christ. 345 katao. Pag mo yung tag-build, mo niya ito mga na-train na mga leaders, mga katauhan, mga volunteers. 158 had been trained to be involved in the ministry of the Lord and na-send. And to say they are fully committed na maging involved na, totally commit their lives to be part of a certain ministry na ay 51. It is all because, again, by the grace of our living God and the partnership with us. Wala na mo inahimo kung dili po tungod kaninyo sa inyong pag-ampo o pag-support kay namo financially. Dili ing ana kasayon mo raise og 125,000 para sa among 5 weeks na ministry. But by the goodness, the provision sa ito ang buhi nga Dios through you, a partnership from our team. Now, we call our team the team disciple makers. From the bottom of our hearts, we thank you. No? Ginapaabot ginamo ang among pagpasalamat kaninyo sa partnership that we had through our 5-week internship. And praying for more partnership na pagahimuon nato for the expansion of the kingdom of God. As we go further, let us come to the Lord in prayer. Lord, dagang salamat sa imong pagkamaayo. Salamat, O Lord, sa mga kadaugan na among na-experience. And here we are, O Lord, ready again to listen and ponder upon your word. Give us an open hearts and minds, O Lord, to be receptive enough sa imong mga pulong. Use even, O Lord, your servant as your mouthpiece. Ikaw gyud Ginoo, mao'y makit-an og imong mga pulong, mao'y musaysay sa kamatuoran. Tabangi ang matag usa kanamo through the working power of your Holy Spirit. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Nata karon sa tong last Sunday sa ato ang emphasis facing the modern world with Jesus. So nga to ang topic karon nakabuntagon, followers or influencers making a lasting impact in my society. Sa atong kalibutan karon na kaning term na followers o influencers very rampant kaayo. Where in the world na kung asa ganahan jud kaayo ta sa paggamit sa ato ang social media, and we are always on the quest for likes, for shares, no? And even pila na ang ato ang followers. At the same time, we will not settle of being just a follower, but we wanted na muhimo kita na influencer. Mao nang ginatawag nila karon na modern entrepreneur, no? Kay pinaagi sa pagiging influencer, many people will look at you, no? Bisan pag unsay ginahimo, ginasulti nimo dira, daghang mga tawo mutuo kanimo, dili lamang na mo gain kag followers, but at the same time you will also gain money. No? Mao nang gitawag sila na modern entrepreneurs. However, mga igsuon, I will not discuss this morning kung kinsa ang atong top 10 influencers. Kung kinsa ang mga followers. Nabisan diri sa atong page sa Tagum Alliance Gospel Church, naampun tay mga followers, no? Top na mga followers nato, no? I will not discuss about that. But let us dig deeper that in the kingdom of God, kaning quest nato about followers and influencers take on much deeper and transformative meaning. Na pag gusto ipaabot ang Ginoo alang kanato. But let me start by saying to each one of us that true influence begins with following Christ. True influence begins with following Christ. You can never be an influence, a good influence, kung dili kita tinud-anay na nagasunod dira kang Kristo. It will always start with our relationship with Christ that will somehow reflect sa atuang pag-i-influence o bang katawhan pinaagi sa atuang kinabuhi. Makita nato diri ang fundamental call ni Jesus sa gusto mo sunod dira kaniya, come and follow me.
Na kung asa before kita maka-impluwensya sa uban, we must be followers of Christ. But pasabot niini mga igsoon that following Jesus means more than just admiring Him from a distance. Dili lamang na muingon kaganahan lagi kung Jesus ay. Okay lagi ni si Jesus. No. Dili lang tama that admiring Him from a distance, it requires a commitment to walk in His footsteps, to learn from His teachings, and to embody His love and His grace. Ug magsugod yun ka na igsuon sa imong personal relationship kang Kristo. It's hard to make a positive influence. It's hard to make a lasting impact in the society if ikaw mismo walay personal nga relasyon sa Ginoo. It always start with your personal relationship with Christ, na kung asa mo abot kini sa punto na imo nang sundon kung unsa man ang mando sa Dios alang kanato, to obey His teachings, na ang atong kinabuhi mag-reflect sa values na gusto ni Jesus alang kanato, o ang atong mga actions align sa iyahang kabubuton. And also there is a transformation sa atuang character. Mabasa ba ninyo permanente? Kaning before ta magpakita og slide, kanang atong main gyud na slide permanente gidapakita diri. Transformation accomplishes Great Commission. The transformation that you've experienced, na naa na si Kristo sa imong kinabuhi, it will really fuel you na himuon nimo kung unsa ang gusto sa Dios alang sa atuang kinabuhi. As we follow Jesus Christ, our character also has been transformed. But pasabot mga igsoon, we become more like Him. Mao ginang atong tinguha kanunay, to become like Christ. O ang atong text this morning, if you have your Bibles with you in Matthew chapter 5, verses 13 to 16, nailhan gyud nato kini na verse about the salt and the light in the world. Akong pagabasahon kini in verses 13 to 16, it says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Verses 15 to 16, "Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Salt and light of the world. Mo na itawag sa Ginoo kanato. O karon nakabuntagon atong explore what it means to be true followers of Jesus Christ, who influence the society in a way that brings glory to God and makes a lasting impact. Na kung asa dili lang tatama na musunod-sunod lang dira sa ato ang mga tinuuhan, kundili natay lasting impact na maka-influence ta para sa kaymayaan sa Dios ug ang mga tao makaila kung kinsa ang Dios na ato ang ginalagaran. Think about this, brothers and sisters in the Lord. What if a church lost its influence in the community? Or simplify it. Unsaon na to kung walay simbahan diri sa Tagum City? Bisag unsang simbahan. Imagine a community without a church. Or kung ato na lang tan-awon dito sa western part and even in Europe, daghan na kayo ng mga kasimbahanan ang gipangbaligya. Muyunta, they are at the peak sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, pero karon gibaligya, gihimo ng mga bar, gihimo ng mga nightclub. Pero ang gawas niya na structure simbahan, pero pagsulod nimo lain naman. What's the reason behind? Igsoon sultian ta mo, the church has lost its influence because we Christians have neglected the responsibility na gihatag sa Ginoo kanato.
The moment that we step out of our responsibility, that's also the moment that we lost our influence. Think about it. Kapadayon pa ba ta sa ato ang responsibilidad? Isip na mga Kristohanon. Or sa pangalan na lang gyud kita, Christian. Igsoon, we are called to be the salt and light of the world. Ganahan ko sa akong gibasa, kaning kay Eugene Peterson, giparaphrase niya ang New Testament, gitawag niya the Message. Iyang gisulti, iyang giparaphrase ang Matthew 5:13 to 16. Ingon siya, you're here to be the salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Yan po siya. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as the city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I have put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Unsay buot pasabot ni Eugene Peterson, live out. No? Live out. Kung sa imong gituuhan, ipakita ka na. Kung kinsa na Diyos ang imong gialagaran, ipakita nato sa mga tao na wala pa nakaila kaniya. Kung atong tanawon mga igsoon ang background niining Matthew 5:13 to 16, apan nag-share sa mga disipulo ni Jesucristo kaning beatitudes, no? Ang before verses niini talks about the beatitudes. Blessed are the man, which is essentially an interior character qualities. Talks always on the heart ng the beatitudes. Pagkahuman ni ana si Jesus Christ unsay gisulti niya, He crowns them with two brilliant searching metaphors. Unsay mga metaphor ang iyang gigamit? Salt and light. Na kung asa kung atong tan-awon, these are essentially exterior change agent qualities. You see how Jesus iyang giplaster tanan from the interior, talking about yourself, the qualities within. Now He is saying, be the salt, be the light of the world. Duwa ka descriptive terms to inform us who live the Beatitudes to influence and to impact the world. Now that you know this, live out, be an influence, impact the world. Pero kung atong tanawon karon mga kaigsunan, naatas sa panahon na kung asa dagko kay tagpanglantaw sa atuang kinabuhi. We're always thinking big and we wanted large images. Makapangutana ta nganong gi-commission man ta sa Ginoo just to be the salt and light. Salt and light asin og suga murag strange figures man kaayo. Wa may kaapil-apil, no? Kung ingnon kasi mong katapad karon usa ka kaasin. Paglain man paminawon na, no? Asin ka, suga ka, no? Ron nga gi-commission man minimo na ing ana. Pwede man unta kanang maka-motivate pod. Pwede unta ta ingnog, you are the eagles of the world. Wow, di ba? Soar high like the eagles, or you are the lions of the world. Huh? You are the lions of the world. Pwede na sa mga asawa lang di ay. Or mo yung kag, you are the stars of the world. Mas nindot pa. Paminaon. But Jesus is saying here, you are the salt seasoning of the earth. You are the light bearers of the world. Nga naman. Kung atong sabton kinigsuon, these terms reveals the substance of our influence. Di kay nato siya ma-appreciate, pero grabe ang iyang pwede na influence na pagahimuon. Unsa di ay ang mahimo sa usa ka asin og suga. What do salt and light do?
akong gihuna-huna that the reason Jesus chose these two metaphors, salt and light, because sa ilahang unique qualities. Both carry enormous influence. Pag naani sila, immediate ang ilang impact. Pagpasiga nimo suga, naadayoy kahayag. Pag mubutang kag asin, ma-feel gyud nimo o matilawan gyud nimo ang kaparat sa imuhang giluto. Both are noticeable, no? Instant gyud na manotice nato sila. Pag muisgot ag salt, kaning you are the salt of the earth, famous kayo ni siya na nahimo siya na English proverb. Na kung asa, kung ang usa ka tao nahimo nga genuine, ang usa ka tao useful, straightforward, without hypocrisy, ginatawag siya na salt of the earth type of person. Wanay tawag kaniya. What did Jesus mean if we say you are the salt of the earth? Kaning asin was one of the most common substance sa ancient world. Ang mga Romanhon na mga sundalo, they were paid in salt og muhimo na mo revolt sila kung dili nila makuha ang ilahang rasyon. Indeed, ang English word na salary comes from the Latin word salarium, meaning to say salt money. And our expression, no, kaning ginagamit nato na expression, even in Western, that man is not worth his salt. A reminder of the high value that salt had in biblical times. Nga na ka-importante ang asin. So, unsa may mga gamit nining salt? I will give you the usage of it. At the same time, unsay implication ka nato isip ng mga Kristohanon. Agihan lang nato kadali kini. Una, it is a preservative. In the ancient world, primary gamit sa salt, preservative. Para dili dayon mapanos. No? It retards spoilage. Same true sa atuan ng mga Kristohanon sa may implication niini. Kita na mga katawan sa Dios, we are to act like preservative in the world. Unsay buot pasabot niini? Preserve what is true, prevent what is not true. Preserve nato kung unsay kamatuoran na gisulti sa pulong sa Ginoo ug i-prevent nato ang mga pulong na dili angayan o dili tama atubangan sa atuang buhi nga Dios. Preserve and prevent. Familiar mo sa Marcionism karon? Nagagawas karon sa atuang mga social media na ay ambot kong pastor ba to? Na nagawali na sukwahi mangkayog. Tinudluan. That's what we need to prevent. Na kung dili ganit ta kabalo to preserve what is true, dali lang yun ta madala sa mga ingana na mga butang. So as a preservative, we preserve what is true. No? Mga kamatuoran na gikan sa pulong sa Ginoo, i-prevent nato kung unsa ang dili mao. Secondly, it is a flavoring or seasoning. No? Isip ng mga Kristohanon usab, we need to live a life that it should believe. Meaning to say, kita ang nag-personify kung unsa ikinabuhi ang kinabuhi na naay Kristo sa ato ang tagsa-tagsa nga kasing-kasing. It is also antiseptic. Sa ancient times, ang mga newborn babies, ginarab niining salt kung naa sila'y mga samad, cuts, and infections. Kaya nga naman, though it is painful, no, tinuod man gyud, sakit man gyud, pero it is very effective sa pag-fight sa infection. At the same true sa atuan ng mga Kristohanon, ang atong responsibilidad also, dili lamang i-point out ang sala na atong nahimo, but also we need to offer healing and help. Mo nang being salt of the earth, ayaw lang sig point out sa sala, but also be an agent of healing and help. Number 4, creates thirst. Nay usa ka saying na nagsulti
You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Pwede mo siya dalon dito, pero di gina siya mo inom. Pero siyang gisulti sumpay siyang saying, you can give him a salt tablet and making him thirsty. Pakanag asin, mo inom gyud nag tubig. Same true with us, mga igsoon. Jesus made people thirsty for God. Nakita ng mga Kristohanon, kinahanglan sa kanunay, uhaw kita sa mga pulong sa Ginoo. Uhaw kita sa presensya sa Dios. Na mao kini ang padayo na naga-fuel kanato sa tuang pagkinabuhi. You are the salt of the earth. How about light? Unsa may gusto ipaabot ni Jesus Christ niini kanato? Wala lamang gisulti ni Jesus that we are the salt of the earth, pero gisultian pod kita that you are the light of the world. Ang dictionary nag-define niinig source of illumination. Bisag unsa kangit-ngit basta naaalay gamayng mabutlang nakahayag dira mukit-an gyud nato ang kaibahan ni ana. Unsa may trabaho sa light? Una, it dispels darkness. Same true with us Christians. We need to reflect the light of Christ. Bisag unsa kangit-ngit ang atong ginaagihan tungod kay Kristo, naa kitay kahayag na na-eksperyensyahan. Secondly, light reveals. Bot pasabot niini mga kaigsunan, tungod sa presensya sa Ginoo sa atuang kinabuhi, nahimo kitang mga instrumento na kung asa kitay pagagamiton sa Dios na i-reveal kung unsay kamatuuran sa kung asa sa mga katawhan na naa sa kangit-ngit. Light also awakens. We are to be the light of the world, awakening men and women to the truth of God's arrival, awakening society to the presence of God. Kinahanglan na sa kanunay, i-encourage kita na naagyod ang Ginoo, presensya sa Ginoo sa tuang kinabuhi. And lastly, light warns. O ang kanunay na ginagamit nato na example niini ang lighthouse na mo-warn sa danger kung naa ta didto sa dagat. Same true with us Christians. We are to warn people of the impending danger kung dili kita musunod sa tuang buhi nga Dios. Mo na work sa salt and light. At the same true, mo po na implication kanato. Ang pangutanan nato, now that we have known this, murag dali-dali raman to nimo pastor. Kabalo naman mo ato. Kabalo naman ta sa tuang mga role. But sometimes ang kulang nato ang push. We know all of those things, but the question is that how to make an impact? How do we make an impact? Knowing all these things, I am the salt, I am the light of this world, how to make an impact? We are called to be the salt, seasoning, and light bearers of the world. Wait a second. Kung atong tanawon diri, it is not a suggestion from our Lord Jesus Christ, but it is a direct command sa matag usa kanato. Wala siya ni sulti diri, please be the salt of the earth. Pwede ba na mahimo kang kahayag sa kalibutan? Muhangyo ko kanimo igsoon. Pwede ba mahimo kang kahayag o kaasin sa kalibutan? Jesus did not tell that. It is a direct command with urgency sa iyahang mga tingog. Jesus is saying, if you are the salt of the earth, season the earth. If you are the light of the world, then let your light shine to the world. Igsoon, it is a challenge that we need to grasp. Sayon ra kaayo, isulti kung unsay mga gamit sa asin ug suga. Sayon ra kayo i-memorize kung unsa po'y pwede nato isipon. Pero ang lisod himuon kanang nahaana gyud kita sa aktual. Yes,
Jesus is saying with urgency, nga naman, kung dili nato ni himuon karon kanus apa. Do we want tagsi for the next 10 years mawala na ang influence sa community? O ibutang na nato, i-personalize na lang nato. Gusto ba nimo, ikaw mismo, ikaw na pila ka tuig na nag-alagad sa Ginoo, niingon na ako magtutuo ni Kristo, mawala ang imong influence sa imuhang pamilya? We don't want that. Paunsa man kita makahimo og impact sa society nato. Una, recognize that your distinctiveness makes a difference. Ang imong pagiging unique, no, makahimo gyud nag kabag-uhan kanato. Unsay gisulti in verse 13 and 14, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Kung imong basahon kana, unsa may absent sa mando ni Jesucristo, unsa may kulang dira, unsa may wala dira. Maybe some of you are looking for the words like or as. Nganuman, igsuon inumdumi, we are commanded to be the salt and light of the world, not just to be like salt and like light. Di kita mahimong susama sa asin o susama sa suga. Very direct, mahimo kita nga light and salt of the earth. Common denominator of salt and light, ang ilang uniqueness, ang ilang distinctness. There is nothing quite like salt o wala po'y susama sa usa ka suga. Dili ka pwede makasulti na ang asin, parehas-parehas naman puglasa sa paminta. Pero di man gyud na mao. No? Even sa suga, unsa may pwede nimo na i-compare niini na parehas pod kaniya. Same true with us, mga magtutuo ni Kristo. We are distinct. Lain kita sa kalibutan. Kaning kalibutan puno kini sa mga dautan ng mga panguna-una na ay mga laing Ginoo na mga ginaalagaran. Because of God's presence sa atuang kinabuhi, gitawag kita na holy people. Pag moingon kita holy, we have been set apart, we are distinct. Igsoon inumdumi, we are different because God's presence accompanies us. Na ang presensya sa Ginoo kanato. We are not different because of what we do, but rather because of what God does in and through us. Mao na kalahian nato sa mga tao na wala na kaila sa Dios. The moment that we've received the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, nagkinabuhi na kanato na tanan natong tinguha sa kinabuhi, uyon gyud sa kabubuton sa Dios. Mao na'y nakalain kanato. Mao nang every time na moabot kita sa mga tao or sa mga lugar, naagyoy difference na makitaan kanato. Naagyoy impact na mahitabo kanato. It is the Christian's distinctiveness that makes a difference in the world. Sa business, ang tawag niini marketing. Sa advertising, ang tawag ani positioning. No? Napagani, nisulti sila, kung gusto kag daghag likes sa Facebook, antayin nyo ni, sa kusog mo post, kung gusto mo daghang like sa Facebook, post it 7 p.m. Murag i-take note, gito ninyo ba? 7 p.m. Nga naman, 7 p.m. daw, mauna na ang time na ang mga tao mugunit na og dugay sa ilahang cellphone. So kung mo post ka ana nga time, daghan nagmakakita dayon. So daghan na kag mo like sa imuhang post. I-try gud ninyo. Si dagag mo post niya 7 p.m. That's called positioning. You know, asa nimo ibutang bisan sa ingana na punto. In basketball, mao nang ginatawag nato na strategy. In Christians, unsay tawag ana? It is called holiness. Pagkabalaan.
Mao nang distinguishing feature kanato igsoon. Mao nay nag-set apart kanato from the rest of the world. Ingon pagani ni Blaise Pascal, ingon siya, the serene, silent beauty of a holy life is the most powerful influence in the world next to the might of God. Unsa daw? Ang pagkinabuhi nato na balaan, uyon sa kabubuton sa Dios, that's also the most powerful influence we can do and let people see in our lives. Recognize ang imong pagiging iba will make a difference. Secondly, we must stay close to Christ. Stay close to Christ. Yes, we have been unique. We have been set apart, but it is a warning. Stay close to Christ. Verse 13. Unsay gisulti? But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. It is a warning of our Lord Jesus Christ to all the followers. Perhaps musulti kita the important thing sa usa ka asin that it's in purest form. Again, in its purest form, it will never lose its taste. Ang asin, salt will always be salt. Extremely stable compound. Pwede nimo ibutang sa usa ka sudlanan, walk away, come back 10 years later, it will still be sodium chloride or salt. Paunsang pamaagi na mawala ang iyang lasa if it will be mixed up with something else. Unsay punto ni Jesucristo nganong gisulti niya kini? The point Jesus is making here, brothers and sisters in the Lord, that it is dangerously easy for Christians to become diluted and lose their salty, preserving influence in the world. Sometimes nakakanunay ka na to ang kasing-kasing na ako mo adto ko dito og mohimo og influence, positive influence. That is a good na imuhang tingwa. Walay problema ni ana. Muadto ko sa akong mga barkada sa una. Nakaniadto maldito ako atong adtuan sila karon sa ngyawan sa pulong sa Ginoo. Walay problema ni ana. But Jesus is warning us. Kung dili ikay makaapekto kanila, basi ikay maapektuhan. If we are not affecting our world, the world is affecting us. That's why we need to be careful. Mo nang in order to prevent the world from affecting us, unsay gisulti sa Ginoo kanato, we must stay in close contact with the ultimate influence. Kinsa may ultimate influence nato? Our Lord Jesus Christ. Mga igsoon, keep in touch with Jesus if you wanted to make an influence. Nayusa ka amahan na kung asa iyang gipalitan ang iyahang anak o glow in the dark figures. Iya lang gyud kining gitago sa usa ka box kay iya yung i-surprise sa iyahang anak. Pag-abot niya dito yung gisultihan ng iyahang anak, nakoy regalo kanimo. Glow in the dark figures na siya. Pag-open sa anak, perting minghuya sa anak. Utanang amahan, unsay problema nimo? Ana siya pa. Wala man nag-glow in the dark. Wala man gasiga. Pagbasa nila sa instruction, naday instruction nakabutang, if you want me to shine in the night, keep me in the light. If you want to shine me in the night, keep me in the light. So it is with us, mga igsoon. We must expose ourselves
to Jesus. Spend time sa iyahang mga pulong. Time na kung asa magpadayon kita sa pag-ampo, pag-spendera kaniya. Ingon pa sa usa ka author, a weekly contact with Jesus produces a weak influence. Ano siyang ingon? A weekly contact produces a weak influence. A daily contact produces a dynamic influence. Basi kung panahon ra na nanginahanglan ta, dira ra ta moduol kay Jesus. Be warned. If you want to be the salt and the light of the world, if you want to make an impact to the society, always stay close in Christ. Padayon sa ato ang buhi nga Dios. Lastly, make your works visible. Make your works visible. In verse 16, ingon ang pulong sa Ginoo, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. I know for the past Sundays, no naisgutan po kini, no? I remember Pastor Tan and even Elder June last Sunday discuss about this verse. Ug ato lang kining padayon na idig deeper. Na kung asa mga igsoon ang atong impluwensya, however small or great, makit-an gyud na. No? Ano pa niya sa iyang pulong, a city on a hill cannot be hidden. Makit-an gyud ka na. Salt can be tested, light can be seen. Meaning to say, mga igsoon, Jesus is calling us to be what? Audio-visual Christians. Audio-visual Christians. Let your light shine before others. Light represents good works, character, witness of believers. So Jesus is encouraging us na kita na magtotoo kang Kristo, live out our faith openly and visibly. Ipakita kung unsay gituuhan nimo. I-demonstrate kung unsay commitment na naa ka sa Dios, pinaagi sa imuhang mga gawi sa kinabuhi. Isip, salita, at gawa. That they may see, ano sa result niini? That they may see your good deeds. The purpose na atong ipahayag ang atong suga, that others can observe ang positive impact sa usa ka Kristohanon. Ang kaning good deeds are meant to be reflection of God's work sa ato ang kinabuhi. Ang paghimo natog maayo is a reflection tungod usab sa pagkamaayo sa Dios sa ato ang kinabuhi. And lastly, this is the ultimate goal nato ang tinguha gyud mga igsoon. And glorify your Father in heaven. The ultimate goal of visible good deeds is what? To bring glory to God. Kung makit-an sa uban mga igsoon ang atong binuhatan, atong gikinabuhi, kung unsa ang atong ginasulti, they will recognize and honor God. Mawito tong naiusa ka pastor, nagsigi siya sulti sa atubangan. First main point, mauning himua. Naibabae sa atubangan ni sulti, ayaw mugtuo, anak. Second main point, ingon na po siya. Nisulti na po itong babae sa tubangan, ayaw mugtuo, anak. Kay na-distract na ang mga tao, gikuhit ang babae. Anong magsige man kag ingon ayaw tuo ana? Ayaw magtuo ana, asawa ko na. Di ay makit-an sa iyahang kinabuhi. So on, we want others na kung asa mailhan nila ang Ginoo. And it will start with us. It will start sa ato ang pagkinabuhi. Mga kaigsuunan ko dira kang Kristo.
23 chapters later, no, after nagisulti, kining, you are the salt and the light of the world, in the Gospel of Matthew. And 3 years later, in the ministry of our Lord Jesus Christ, He shared the Great Commission, go and make disciples of all nations. Yet, diri na section, makita nato ang Christian's positional influence. Na kung asa diri nagalay ang foundation sa worldwide challenge karon. Nakita na mga nagasunod kay Kristo, we are called to be the salt and light of the world. Igsoon hinumdumi kini, God has called us to influence our world. We aren't called to save the world, but we are called to make a difference. We can't do everything, but we can do something. And what we can do, we ought to do. Unsa may pwede nimo himuon karon? Or let us reflect with this question as I end up. What can you do each day to follow Jesus more closely? Napadayon kita na musunod dira kang Kristo and positively influence those around you. Simplify nato. Isip usa ka ginikanan unsay pwede nimo himuon that can influence your children. Isip nga ikaw nagatrabaho unsay pwede nimong mahimo to be the salt and light sa imuhang trabaho na makit-an si Jesus sa imuhang kinabuhi. Isip nga isa ka estudyante unsa may kaya nimo himuon that you can influence other ug mailhan nila ang Jesus na imong ginaalagaran. Let me end up sa very familiar children's song. Di lang nako kantahon, ako lang basahon kini. Very familiar children's song. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Brothers and sisters in the Lord, let us make a lasting impact. Be the salt and light of the world. As a followers of Lord Jesus Christ, let us influence others and point them to Jesus. Lord, salamat sa imuhang mga pulong. Salamat sa pagpahinumdom kanamo for this great privilege and even, O Lord, opportunity to serve you by being the salt and light of this world. Sa mi Ginoo, dili siya sayon, pero ang imong mga promesa tinuod sa mo ang kinabuhi. Na ikaw magauban kanamo, imuha kaming tabangan that we can accomplish it. Help us, O Lord, that we will be faithful followers of yours. And we will make an impact by influencing others and pointing you sa ilahang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Tabangi ang matag-usa kanamo, O Dios. And make us a salt and light of this world. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. God bless each one of us.